Mhm. Good morning, good morning, good morning, good morning Africa. Good morning Africa ni kipindi ambacho kinakuja. Good morning Africa ni kipindi ambacho kinakuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina, na Abdul Shatri naye yupo kule Washington DC, katika taifa hili kubwa kwelikweli hapa Marekani, ambalo lina mambo mengi sana yanaendelea hapa katika taifa hili la Marekani. Na kama tulivyokuwa tunawaahidi siku zote, jana tulikuwa na Profesa Joseph Mbele hapa akizungumzia baadhi ya maandiko na vitabu vyake mbalimbali ambavyo amevichapisha na vinavyozungumzia hadithi za matengo, 10 matengo folktale, hadithi simulizi. Hiyo ilikuwa jana katika Good Morning Africa. Tulikuwa tumejikita katika upande huo wa hadithi na na tulizungumza hivi ni vipindi maalum kabisa ambavyo kila Jumatatu tutakuwa tunawaleteni waandishi wa vitabu mbalimbali, na katika kila Jumatatu hii ambayo tutaiendeleza kwa kipindi kirefu kabisa, ambao tutajaribu tuwe tunamleta Profesa Joseph Mbele ambaye anafundisha hapa katika taifa hili kubwa la Marekani, katika jimbo la Minnesota, kule katika mji unaojulikana kama Northfield, ambapo katika St. Olaf University au St. Olaf College, ambapo yuko katika kitengo cha linguistic nafikiri na literature. Professor Joseph Mbele amekuwa ni mkarimu kweli kweli, ambaye anazungumzia vitabu vyake, mlolongo wa vitabu vyake vingi sana ambavyo ameviandika katika lugha zingine, katika lugha ya Kiingereza na vingine viko katika lugha ya Kiswahili, ambavyo vinazungumzia mambo ambayo yanahusiana na mila zetu na desturi, na baadhi ya vitabu vyake vinatumika katika mashule kama alivyozungumza jana katika mahojiano yetu hapa katika kipindi chetu cha special kabisa ambacho kinakuja kila Jumatatu, kwamba kinatumika kule Wakefield, Uingereza, katika moja kati ya school district za kule. Kitabu chake cha 10 Matengo Folktales, ambapo kimeingizwa katika syllabus au mitaala ya kufundishia wanafunzi kwa kutumia hadithi simulizi ambazo zinajenga tabia pamoja na maadili ya vijana wao katika shule ambazo katika nchi zinazoendelea. Profesa Joseph Mbele Tanzania, na maeneo ya Ruvuma, na ni Matengo kwa kabila, anatokea huko maeneo ya mkoa wa Ruvuma, na yupo katika taifa hili kubwa la Marekani katika jimbo la Minnesota zaidi ya miaka 40. Ni hazina kubwa kweli katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa wale ambao hawajaisikiliza hiyo interview au katika kipindi chetu cha jana, kwa tunakuja kila Jumatatu na Professor Joseph Mbele ambaye anatupa simulizi za maandiko pamoja na literature ya Kiswahili kwa ujumla, na vile vile yeye ni mwalimu wa Kiingereza. Ni Mtanzania ambaye ameanzia elimu yake ya msingi chini kabisa huko Ruvuma. Yeye ni Matengo, na jana alitupa historia ndefu sana ya makabila haya pamoja na mila na desturi za Watanzania hapo. Kwa hiyo tuko naye hapa Marekani, lakini yeye yupo katika jimbo la Minnesota hapo, na ni mwalimu na vile vile ni consultant wa mambo ya mila na desturi za kuhusiana na mataifa mbalimbali, hususan taifa la Marekani na Tanzania. Nafanya mihadhara na semina nyingi sana, si tu hapa Marekani, vile vile Tanzania pamoja kule bara na visiwani Zanzibar. Anaitwa na balozi za Marekani kwenda kuwazungumzia wa Marekani ni wakina nani na wa Tanzania ni kwa nani, na kuwapatia tu elimu, kwa sababu yeye ni mkufuzi katika masuala haya yanayohusiana na mila na desturi, ambao ndiyo yanayojenga maadili ya binadamu. Mambo ni mengi kweli kweli. Sasa utangulizi ulikuwa ni Profesa Joseph Mbele, lakini headlines ni Mheshimiwa Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa, ambaye anafanya ziara hapa Marekani.
fanya ziara hapa Marekani. Sio profesa, ni Mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu yupo hapa Marekani, shawasili Marekani, na pindi kama ratiba zinavyotuambia, ambapo tulizitoa ratiba kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu atazungumza hapa katika same, atakuwa Virginia, kutoka Virginia na kwenda Houston, Texas. Kutoka Houston, Texas anateremka Columbus, Ohio. Kutoka Columbus, Ohio anakuja Columbia, South Carolina, na atakuwepo hapo kama mnapoona Columbia hapa South Carolina. Atakuwepo katika College of Business julikanayo kama Dalamo School of Business. Ni moja kati ya vyuo vikuu hapa Marekani, First Division, katika kitengo cha International Business Undergraduate, wapo katika top rank, na Dalamo ni moja kati ya wanafunzi walio graduate hapa katika University of South Carolina School of Business. Ni moja kati ya multi-billionaire ambaye yupo katika maeneo ya real estate katika taifa hili kubwa la hapa Marekani, Dalamo. Kama vile Dar es Salaam, DAR na LA, alafu Mo ile kama Mo ya Kiingereza, lakini kuna O mbili, MOORE. Mheshimiwa Tundu Lissu atazungumza pale. Kwanza, kabla kuzungumza mchana, hiyo siku ya tarehe 20, itakuwa ni Jumatano ya wiki inayokuja. Hebu tuangalie, tusitoe tarehe ambayo watu kusema tarehe 25 tarehe 25 Mheshimiwa Tundu Lissu atazungumza hapo Dalamo School of Business, na ataanza asubuhi. Atapelekwa katika kitengo kinachoshughulikia masuala ya kimataifa. Asubuhi atakuwepo pale kwa breakfast. Hiyo inaitwa Winnicott Institute of International Affairs. Atakuweko pale na kuanzia mida ya asubuhi. Breakfast ni asubuhi, na kuna viongozi wengi sana, marais kadhaa na viongozi wengi wakuu katika nchi kadhaa za Afrika na Ulaya wanaitwa hapo katika hiyo Winnicott Institute of International. Kuna kuzungumza pale, na atakuwepo pale asubuhi, mida ya asubuhi for breakfast Q&A, na mchana mida ya saa 8 mchana atazungumza katika darasa moja kati ya madarasa kama hayo aliyozungumza miaka 2 iliyopita. Atakwenda kutoa lecture. Tundu Lissu, Tundu kweli kweli. Atakwenda kufundisha. Sasa hiyo picha mnayoiona hiyo hapo ni video ambapo alikuwepo akizungumza miaka 2 iliyopita, 2020. Hebu 2023 minus 2 unapata 2021. Alikuwepo hapo akizungumza, akitoa lecture. Kwa hiyo anarudi tena kutoa lecture hapo Dalamo School of Business, kuzungumza na wanafunzi ambao wanasomea international government affairs, hususan katika hilo ni darasa litakuwa likizungumzia government affairs and political affairs in Africa. Kwa sasa wanafunzi badala ya kusoma vitabu wanaalikwa kuja kumsikiliza mtu ambaye ame-experience masuala ya kisiasa na serikali, na ambaye anaelewa masuala ya East Africa, Sub-Saharan countries, particularly hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Hiyo tarehe 25 itakuwepo hapo. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tutarusha live. Tutajaribu kurusha live kuanzia pale Winnicott Institute of International Affairs. Tutajaribu sana kurusha pale asubuhi, na vile vile mchana tutakuwepo sasa live kama unaiona hiyo picha
ya mwaka 2021 alipokuweko pale. Tutarusha live. Pata kikoza baharini sana. Sasa kwa hiyo tumekwisha jipanga, kila kitu kiko ready to go, lakini sasa ratiba yake inaanzia University of Virginia, na vilevile nako kule tunafuatilia waratibu wa ziara yake. Tutajaribu kuangalia kama kuna uwezekano ataongea UV pale. Tutajaribu kuleta vile snippet za mazungumzo. Tutamfuatilia American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, tutamfuatilia huko Virginia vile vile. Na akitoka Virginia ataelekea Houston, Texas, ambapo vile vile katika mazungumzo na hotuba zake ambazo atazungumza na Watanzania huko Houston, Texas, katika weekend ya siku ya Ijumaa na Jumamosi, tutaangalia vile vile kama tunaweza tukafanya coverage yake. Vile vile tutarusha matangazo. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tutarusha matangazo. Alafu vile vile akitoka Houston, Texas, atakwenda kule Columbus, Ohio, kama nilivyoanza katika mazungumzo haya. Vile vile tutarusha matangazo yake akiongea na Watanzania, na atakuja kumalizia ziara yake hapo. Kama picha unavyoiona itakuwa kama settings itakuwa kama ni hiyo, itakuwa pack mpaka sasa hivi ni pack room, na bado watu wengi sana wataka kuja kuongea naye. Labda tunaweza tukahamishia katika auditorium ambao ni kama hatua kama 6. Kuna auditorium ambayo inaweza kuchukua zaidi ya watu 200, na kuna nyingine kubwa zaidi. Hatutaki kumpeleka kwenye auditorium kubwa ambayo inaweza kuchukua zaidi ya watu 1000, lakini tutajaribu kuangalia turnout itakuwa vipi katika Dalamo School of Business, kama katika darasa unaoliona hilo. Darasa capacity yake ni 56, na 56 tumeshapita katika watu ambao tunajua kwamba tutakuwepo zaidi ya watu wao. Kwa hiyo tutaangalia jinsi mpaka tarehe 25 namba ziko vipi. Hiyo ni tarehe 25. Sasa hebu tumsikilize kidogo alizungumza nini, na tujaribu kujikumbushia Mheshimiwa Tundu Lissu alivyoongea miaka miwili iliyopita. Alizungumza nini? Tutacheza kwa kifupi tu kwa wale ambao watataka kwenda sasa kujikumbushia, kwa sababu anakuja tarehe 25 na vitu vipya na mambo mapya. Sasa hii ni 2021 alizungumza, alitoa lecture, na mkitaka kuipata lecture yote iko American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Nafikiri ipo ya American sasa, lakini hapa tutacheza kidogo tu kama dakika 5-10, alafu tutawataka mwende sasa mkaisikilize yote. Ipo American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, ipo under the title. Nitakwenda kuinyofoa title, alafu nitakuja kuiweka hapa ili ipo. Ukitype Tundu Lissu Dalamo School of Business, boom, itatokea. Sasa hivi tumsikilize Mheshimiwa Tundu Lissu hapa anaongea. Anakaribishwa na Professor Robert Roof. Professor Robert Roof amekuwepo Dalamo School of Business kwa zaidi ya miaka nafikiri 30 na plus, lakini sasa hivi ameretire. Ni Professor Robert Roof ni Mzambia, mzungu Mzambia, mzaliwa wa Zambia. Wazazi wake wamekulia Zambia na yeye amezaliwa Zambia, amekulia Zambia. Ni Mzambia, lakini alikuwepo hapa Dalamo School of Business kama professor zaidi ya miaka 30, lakini ameretire sasa hivi. Professor Christopher Jenkins ndiye atakuwa ni anaendesha mjadala badala ya Robert Roof ambaye mnamuona sasa hivi, yeye amekusha retire. Sasa Chris Jenkins
yeye Profesa Chris Yinkin, yeye sasa ndio atakuwa anaongoza mjadala akija tarehe 25, na Christopher Yinkin ni Marekani, lakini muda wake mwingi sana anautumia Nairobi, Kenya, kufanya research ya mambo ya government affairs and political affairs. Kwa basi tumsikilize Robert Roof akimkaribisha Mheshimiwa Lissu. Against some of the very entrenched people in the ruling party. So he was, we talked about how he was arrested from time to time by security forces. Finally, this culminated September 7, 2017, when he was shot 16 times, coming home from Parliament. Miraculously, he survived. He's had 25 surgeries to try to repair the damage. Anyway, he's committed to democracy, and last year he returned to Tanzania, even though it's an extremely dangerous place for him to run against a man that had turned Tanzania into a dictatorship. So basically now he's living in exile in Belgium, but he continues to work for human rights, for opening up the country, not just politically, but also economically, not just Tanzania. He's interested in Africa and obviously the whole world. So we're delighted that he can come and talk to us a little bit, but he's also very interested in having your questions. So we'd like to make this back and forth. So, Mr. Lissu, welcome to us. Thank you all. Just so that I'm able to speak more freely. Thank you very much for the invitation. I'm a Tanzanian. I'm Tanzanian, as Rob has said. Political activist for Tanzania. Been active in Tanzanian politics for many years. I have been part of the democratic struggles in the country since my student days. I have seen inside of police jails and security prisons. The first time I went to prison was Christmas Eve of 2002. So Christmas of 2002, I was in prison. And I had just come back, by the way, from the United States, where I had been for 3 years. So I have gone through quite a few things. Shocking if being shot 16 times is not fun. But I have survived, and because I'm alive, I keep on fighting. Because that is what you do when things are as horribly wrong as they have been a long time in my country, in Tanzania. Now, I want to talk to you about, not about my trials and tribulations, which we can spend days talking about. I just want to talk to you about constitutional reform and the fight against corruption. If you will, another way of putting it, why democracy is important in the struggle against corruption. My assumption is, and has always been, that corruption thrives most in countries or regimes where there is no democracy, where the government cannot be held accountable either by parliament or through parliamentary means,
or where there is no free press, or where the judiciary, the courts are not independent, or where civil society, you and me, are not organized. In other words, where there is democracy, there is democracy creates the best opportunities for dealing with corruption, with questions of abuse of office, because I think it is fair to say corruption, in essence, is abuse of office, of public trust, of public office. I do not pretend to know Africa. Africa is a continent of 54 countries. I have not visited more than 80% of them. So I cannot talk about the state of corruption in Africa. I would not be telling the truth. So I will talk about corruption and give you some examples from the one place that I know best, my own country of Tanzania. I suspect whatever I have to say about Tanzania will hold true for many other countries in the continent, because our politics, our systems of governance are not that much different. Our histories are more or less common. So when I speak of Tanzania, you can, with some degree, take it that I'm also speaking of Kenya to some extent, or about Angola, or perhaps about Nigeria, or any other typical African country. Now, how many of you know where Tanzania is, or have ever heard about Tanzania? Your hands. We're not doing bad, yeah? We are fine. Okay. How many of you have ever heard of Mount Kilimanjaro? Anyone read The Snows of Kilimanjaro by Ernest Hemingway? No? Some of the Ernest Hemingway won his Nobel in 1954, not because of the snows of Kilimanjaro, but he had a lot of stories to tell about the then Tanganyika. Tanzania was then called Tanganyika. And some of his best writing came from big game hunting Tanganyika. So Tanzania is the land of Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa. It's the land of Serengeti, perhaps one of the most magnificent nature attractions you can find anywhere in this world. Tanzania is a country of about 60 million people today. It is the largest country in East Africa. It has been independent since 1961 from the British colonial rule. The British colonized pretty much everybody, including Americans, you may remember. For a long time, Tanzania has not been, and still is not, a democracy. And that is why we have a situation where a parliamentary leader could be gunned down 16 times inside a heavily guarded government housing compound, as I was on September 7th, 2017. So we are not a democracy. And because we are not a democracy, we're also very corrupt, very corrupt system, very corrupt state. It is a country where people in government, who hold government offices,
can steal without any consequences. One of our former presidents who died last year, he was president for 10 years between 1995 and 2005, Benjamin Kappa, wrote memoirs. He published his memoirs just before he died. And in his memoirs, he says somewhere that when he was president, he and his people, the central bank governor, the minister of finance, they connived to steal $100 million from the central bank in order to finance the ruling party's electoral campaigns for 2005. He writes this in his memoirs. And he could only write that in his memoirs, safe in the knowledge that he is completely protected. There will be no consequences. There are no consequences if you are a government official of any consequence. And that's why the former president, will publish a book in which he admits that they're just stealing money left, right, and center. So we're not a democracy. Now, what are the features? What are the constitutional features of an undemocratic state? What is it about Tanzania? If you look at our constitution and our political system, tells you immediately that this is not a democratic state. And what is it about those features, those constitutional features, which permit corruption? An undemocratic state, the first thing that you notice about a typical African post-colonial state, a typical African post-colonial state was a very undemocratic and has been a very undemocratic state. Now, one of its principal features is concentration of powers in the office of the president. Our presidents are what a constitutional scholar from Nigeria has called imperial presidents. They have powers that remind you of absolute monarchies of 17th and 18th century Europe. Their powers are vast and they are unchecked. In the United States, your president does not get to appoint anybody of consequence without going to Senate for confirmation, right? Every presidential appointee is confirmed by Senate. Is that right? I think my constitutional history of the United States tells me that, at least, that presidential appointees must be confirmed by Parliament, by Senate. The president of the United States cannot use any money, cannot use any taxpayer's money without the authority of Congress. Is that right? Yeah. Now, in a typical African state, the president basically appoints, and this is provided for in the Constitution. The president appoints literally everybody. All ministers, here you elect your governors, right? And sometimes you even elect your police chiefs. Is that right? So the president appoints all ministers, all governors,
and not just governors, county executive, appoints all judges, appoints all heads of government entities like the Electoral Commission or Telecommunication Commission or your. Haya, tumekwenda zaidi ya dakika 30. Mheshimiwa Lissu mwaka huu 2021 wakati huo akitoa hiyo lecture alianza kwanza kwa kuwauliza wanafunzi ambao walikuwa wakizungumza nao. Wengi wao wanasomea, watakuja kuwa ni wanadiplomasia, wafanyakazi katika State Department, katika international organization. Wengine watakwenda kufanya kazi katika maembassy, labda Africa, Europe, itategemea na assignments zao watakazopangiwa au kazi ambazo watapenda wao binafsi kuzifanya. Wanajifunza ni jinsi gani nchi za sub-Saharan countries ambazo jinsi zinavyotazama demokrasia na masuala ya rushwa. Amezungumzia mfumo na jinsi ambavyo katiba yetu inavyompa nguvu rais ya kuteua na kuchagua viongozi wote mpaka wakuu wa mikoa, na amewauliza magavana hapa Marekani wanachaguliwa na watu. Vilevile Mheshimiwa Lissu alianzia mwanzo vilevile na kugusia jinsi ambavyo pesa zilivyochukuliwa Benki Kuu ya Tanzania, zaidi ya dola milioni 100 ambazo zilikwenda kutumika katika uchaguzi wa mwaka 2005 na imeoanishwa na kuandikwa katika kitabu cha marehemu William Benjamin Mkapa, My Purpose, My Life. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2021. Kwa hiyo lecture hiyo au muhadhara huo unapatikana tu hapa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Ukienda utaweza kusikiliza muhadhara huo wote kabisa ambao ulikuwa ni zaidi ya saa moja. Baada ya kutoa utangulizi tu wa demokrasia pamoja na mamlaka ambayo na katiba ya Tanzania jinsi ilivyo na muundo wa kiserikali, wanafunzi walipata muda wa kumuuliza maswali. Ilikuwa ni muda wa Q&A, maswali na majibu. Mheshimiwa Lissu alipata kuongea na wanafunzi hao. Ukiangalia tu katika picha hiyo ya wakati huo, wengi wa wanafunzi ziliwekwa sera za kishule au taratibu na kanuni za wanafunzi wote kukaa mbali na kuvaa barakoa katika kujikinga na maambukizi ya ugonjwa huu ambao uliwashambulia watu wengi sana hapa duniani, hususan katika taifa hili la Marekani. Protokali, taratibu na sheria za kuvaa barakoa bado zinaendelea, lakini kama unajisikia wewe mwenyewe binafsi, pamoja na kunawa mikono kwa kutumia vifaa mbalimbali vya mikono, sabuni za kujisafisha mikono ambazo zimewekwa katika kila madarasa masaa 24 katika msimu wote wa masomo. Hiyo ilikuwa ni 2021 na tunaendelea kufuata taratibu na protokali hizo hizo mpaka sasa hivi. Sasa tarehe 25 ya wiki inayokuja atakuwepo, sio katika darasa hilo, atakuwa katika darasa jingine. Sasa hili ni la juu zaidi la wanafunzi ambao wanachukua master's degree. Hao walikuwa ni undergrad. Atazungumzia topic inayoshabiana karibu zaidi na hii ambayo alizungumzia mwaka 2021. Tunaona kuna ndugu zetu kutoka Tanzania
Nasema ongereni sana, ninawapata vizuri sana kutoka Tanzania. Wapi Tanzania? Dodoma, Dar es Salaam, Singida. Asante sana kwa kutufuatilia. Tutamleta live Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo basi, Nyanda Captain naye anasema hand purple blue peace. Kwa hiyo basi tumezungumza zaidi ya dakika 35 hivi, tunakwenda kama dakika 36. Tumezungumzia hii ziara yake. Kwa hiyo basi tunamfuatilia kwa karibu zaidi. Tunajua kwamba akija hapa Colombia tutamrusha live, na akienda Ohio Columbus atakuwa live, akienda Houston Texas weekend hii atakuwa live akizungumza na Watanzania huko, jumuiya wa Tanzania kutoka katika jumuiya ya Texas pamoja na Columbus Ohio, na akija hapa katika University of South Carolina. Kwa hiyo mtamsikiliza na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tutamrusha live. Kwa wale ambao sasa wanataka kwenda kumalizia kuisikiliza hotuba hii ya mhadhara wa Tundu Lissu, tunaombeni sana mwende American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, ipo pale, mnaweza mkagugu tu na ngoja tuiangalie kichwa chake cha habari kilikuwa kipi. Kichwa chake cha habari, ngoja tuangalie kichwa cha habari, alafu tutakiweka pale, tutakiweka ili msipate tabu ya kwenda hebu tuangalie hapo, tuangalie mambo mengi sana, mambo ni mengi. Kichwa cha habari kiko wapi? Kichwa cha habari, hebu tukiweke hapo, kinakuja hapo, tunakileta hapo. Ukienda katika YouTube channel, Google hicho kichwa cha habari tumekiweka hapo chini, Tundu Lissu mkwaju hapo live at USC Dalamo School of Business. Mtaweza kuipata hotuba yake yote hiyo ambayo aliongea mwaka 2021. Kwa wale ambao hawajaisikiliza, ni hotuba nzuri sana mtakapoanza kumsikiliza akijibu maswali kutoka kwa wanafunzi wa Tanzania. Hii inaturudisha mwaka 1959. Mwaka 1959, 58, 59. Mtaniuliza na maana gani? Ni wakati ambapo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyokuwa akipigania uhuru wa Tanzania. Mwalimu alikuwa akiongea kama Tundu Lissu, alikuwa akijibu maswali na kujieleza kama Tundu Lissu. Kwa hiyo Mwalimu akaonekana Mwalimu alikuwa ni hazina kubwa kwelikweli kwa Watanzania mwaka 1958, 59 mpaka 60 na 61 tulipokuja kupata uhuru. Confidence. Kwa hiyo mkienda mkiangalia hii hotuba yote mwanzo mpaka mwisho, alafu mkatafute hotuba za Mwalimu za miaka 1958 na 59 wakati alivyokuwa akija huku Marekani, New York, wakati huo katika UN, alikuwa kama leo hii hiyo mwaka juzi ya Tundu Lissu, na tarehe 25 mwezi huu mtamuona Tundu Lissu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jinsi ambavyo anazungumzia katiba, anazungumzia demokrasia, anazungumzia haki za binadamu, anazungumzia civil rights, anazungumzia human rights, anazungumzia reconciliation au maridhiano, anazungumzia bipartisan, anazungumzia non-violent political process katika masuala ya election, kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyu Tundu Lissu
Sasa tutamsikiliza tena tarehe 25 ya wiki inayokuja, na vilevile tutamfuatilia katika ziara zake sehemu huko Houston, Texas. Tutamfuatilia Columbus, Ohio. Tutamfuatilia hapa atakapokuja hapa Columbia, South Carolina, Alamo School of Business. Tutamleta, tunataka Tanzania msikie, alafu Watanzania mfanye maamuzi wenyewe. Tunakosea wapi? Kama tulipatia 1959, 1958 wakati tunamfuatilia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa nini tunakosea mwaka 2020? Kwa nini tulikosea 2015? Kwa nini tulikosea 2020? Na kwa nini tukosee 2025? Bado tuna nafasi ya kutafakari. Miaka miwili, nafikiri tumebakiza mwaka mmoja na miezi kadhaa. Tuna nafasi ya kutafakari, tufanye maamuzi wetu wenyewe kwa kusikiliza na kutafakari. Hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Kwa wale ambao mjasubscribe, tunaombeni, hususan ukina mama, nendeni mkasubscribe. Hapa tunawaleteni taarifa kama zilivyo, tunazileta live production. Lissu mtamuona live akiongea, hatutafilter kitu chochote. Kitu chochote kitakachotokea pale tutakiweka pale. Hivyo ndio news media zipo hivyo, sio propaganda. Tunaleta kama ilivyo vile vile, alafu Watanzania muamue. Naona Frank anatokea Kenya. Habari ya Kenya Frank. Sisi wazuri tu. Lukizo Bugogo. Oh, okay. Naona naongea na Frank. Napata vyema nikiwa Kenya huyo Frank. Na Lukizo Bugogo anamjibu. Okay. Kwa hiyo basi tumekwenda zaidi ya dakika 42 na leo tulikuwa tunajaribu kupromote. Kwa hiyo basi mjitayarishe pindi tu tukapopata taarifa mpya zaidi. Ni sawa kidogo, tarehe 23 Tundu Lissu ataongea live kupitia mtandao wa Zoom na Wamasai, community ya Wamasai hapa Marekani nzima. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV vilevile tutarusha hiyo. Itaanza 9 PM Eastern Standard Time siku ya tarehe 23 mpaka nafikiri tumeschedule mpaka 10:30, 11 PM. Atakuwa kwenye Zoom, lakini tutaiweka ile Zoom kwenye YouTube channel ya American Swahili News, na tutaisambaza Swahili Villa, tutasambaza katika platform zote karibia 8. Kwa atakuwa nazungumza na sio tu wa Marekani mpaka Uingereza virtual. Tutakuwa nao virtual. Kutakuwepo na maswali na majibu. Yeah. No, nakwenda habari ya okay, hawa na mambo yawa wana chat. Sasa ni mambo ni mazuri kweli kweli, na tunaendelea vizuri mpaka sasa hivi, na hali ya hewa huku kama mwingine ni tarehe 25
sasa tuna push kila kitu kiko ready to go. Kila kitu kiko ready to go. Tunaombe tu Mwenyezi Mungu, tuombe uzima. Business swala ya demokrasia pamoja na corruption katika sub-Saharan Africa, ambazo zinajumuisha vile Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia, Ethiopia, wrapped up and encapsulated in all of those sub-Saharan countries. Anazungumzia, atazichambua na atazizungumzia ni kwa nini atajua yeye mwenyewe, ni mtaalam katika mambo haya, politics and democracy na mambo ya sheria katika nchi zetu za Afrika, hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Shatri naona bado ana majukumu kule kutoka Washington DC katika taifa hili kubwa la Marekani. Mimi niko katika studio za Columbia. Nipo katika studio za Columbia, South Carolina, na tunaelekea ukingoni kidogo sasa hivi wa kipindi chetu cha Good Morning Africa. Leo ni Jumanne. Na huko Tanzania naona mshafika Jumatano 10 ni tutasema October 18 2023, na wote vile vile tuko Oktoba, lakini bado ni usiku ni usiku wa manane kweli, ni saa 7 za usiku, na nyinyi ndio mmekushaanza kuamka hapo Dar es Salaam, pale Arusha, Mwanza, Morogoro, mwende katika shughuli za ujenzi wa taifa. Katika ujenzi wa taifa, mtangulizeni Mwenyezi Mungu awalinde, awaepushani na mabalaa yote yatakayotokea, msamehe mtu yote aliyekukosea, na watu mpendane kama alivyosema Bob Marley, one love. Na tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu hiki. Kwa hiyo kesho tutarudi na update kesho. Tutarudi na update, na vile tutajaribu kuwatafuta waratibu wa hii tour ambao labda wanaweza wakaongea nasi, labda waratibu wa Columbus, Ohio, waratibu wa tour kule Virginia, waratibu wa tour kule Houston, Texas, na waratibu wa tour hapa Columbia, South Carolina. Naweza tukawaleta tuwasikie wametayarisha kitu gani na ratiba zitaenda vipi kwa masaa, muda na siku. Kwa hiyo ni asubuhi East Africa. Good Morning Africa, East Africa, hapo Kenya, Nairobi, Rwanda, Burundi, Bujumbura, na ndugu zetu wote kule maeneo ya Somalia tusiwasahau, vile vile kule pembezoni mwa South Sudan, na ukirudi huko Nairobi, Kenya, na ukirudi katika jiji la Dar es Salaam kule Bagamoyo, na wengine wote ukiingia ndani sasa kule Morogoro, ndugu zetu wa Morogoro katika milima ya Morogoro kule, ukiteremka kule Dodoma, kienda Shinyanga, Mwanza, kule katika ziwa Victoria, Bukoba, Kagera, na ukiteremka kwa ndugu yetu Yoweri Kaguta Museveni kule Kampala, Uganda, Jinja na kadhalika. Kwa hiyo tunakamilisha kipindi chetu cha leo tena kwa kuwaombeni msisahau kusubscribe, kushare na kulike video zetu. Kwa wale hususan wakina mama, jamani, nendeni mka like, nendeni mka like, mka share video zetu, na msisahau kusubscribe, kushare na kulike. Msikize hapo, kuna mtu amezungumzia, kuna nani, kwanza tuwekea watu wa Tanzania wengi uelewa ndio tatizo. Tuangalie huko naye. Dr. Patrick, nakupata vyema sana, ninakufuatilia live zote kama unavyoeleza. Hakika Lissu ni hazina, ila Tanzania sijajua matatizo gani ndiye. Asante sana kwa kulielewa hilo Lukizo Bugogo. Asante sana kwa kulielewa. Tunaliweka hilo sasa iko produce live. Lugigo hiyo itakaa hapo. Na hiyo ni signature yako, Lukizo Bugogo. Ni kama tulivyosema hapa, hatuchuji kitu. Comment zako ukiziweka tunaziweka hapo, zinakuwa produce na zitakaa hapo. Siku moja ukipita Lukigo tena kuja kuangalia
utajiona kwamba hatusaishi, hatufanyi kitu chochote, tunakiweka tu hapo, pum. Huu ndio uhuru wa habari. Lukinzo Bugogo, hii ndo demokrasia sasa ya uhuru wa habari, kama hivi tunavyomweka vile vile ndugu yetu Athanas Lusalango, huyu hapo ndo tumeiweka signature yake, na wengine walishatangulia tulioweka. Naona mwingine Frank alikuwa anazungumzia masuala ya kujuana habari na mwenzake ambao alikuwa akiongea, alafu vilevile kuna Frank huyu hapa naye tumeweka katiba ya Tanzania ni mbaya sana, ila Watanzania wamelala hivyo hivyo. Katiba hiyo mbaya, ila walioko madarakani hawaifuati. Hiyo ni signature, nayo vilevile tumeiweka hapo, haibanduki tena. Hiyo ndio bwana Franki, ndio hizo ni comments zako hizo hapo. Na kuna ndugu, nafikiri Frank huyu yupo Kenya, utavyema nikiwa Kenya. Asante sana kwa kuungana nasi kutoka moja kwa moja Kenya. Wakati unaweka comment tuambie uko wapi. Ukiweka comment tuambie unaweka comment kutokea wapi, ili tujue wasikilizaji wetu wanatoka wapi, kwa sababu bila ya nyinyi tusingeweza kwenda hewani. Bila ya nyinyi, tunawathamini nyinyi, ndio mnatusababisha tuje hewani. Tunawashukuru sana sana na sana, tunawashukuru sana sana na sana na sana. Kwa basi msisahau kwenda kuipekua ile hotuba Mheshimiwa Lissu aliyotoa mwaka 2021 Dalamo School of Business, alikuwa akiongea na wanafunzi hapo mwaka 2021. Ipo yote karibia zaidi ya saa nzima, tumeicheza tu nusu ili kuwapa ule uchochezi ambao anakuja kufanya rasmi tarehe 25. Anakuja kuongea rasmi tena, anarudi tena kuja kutoa muhadhara hapo Dalamo School of Business. Kwa hiyo huyu ni mtangazaji wenu wa siku zote kutoka katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina. Ni Dr. Patrick Nikula wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tunasema peace na mkae salama huko Tanzania.